kama mlitokea tu mkakuja event. Nakubaliana na president wenu. Comrades power. Comrades power. Sasa tuketi. I want to recognize, I have seen there are very many colleagues of mine in the public service and elsewhere, starting with my brother, Ndindi, who is a very good brother of mine, and also my other good brother, who is Karu, Ndindi, our EAC MP from Iyala. Tuko na mheshimiwa Kamodho, pia ni chairman wetu. Tuko na Charles Karondo, chairman wa ADVERTISE Services Board. Nimeona timu wako hapa na the entire radical team. Nimefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Na kama sitataja jina, including our CES, I've seen Bwana Amos Mogo is around, and all the others. If I don't recognize you personally by name, because sababu ya wakati, but all of us here deserve to be recognized even by name. I want to be very brief and compact. Compact meaning, I may say so many things within a very short time. And the reason for doing this is because many times when we go to speak at a place like this one, we are not homogeneous. We are heterogeneous, meaning our interests are different. And the more the reason, even the program of this event, we have people from different backgrounds. So the reason for speaking many things which are not necessarily coherent or cutting from each other is so that we speak to as many people as possible. Maybe one person will capture one sentence which captures their interest, the other one, and therefore you may forgive me if the first point has no relationship to the second, or even the subtopic does not relate to the topic, because we want to talk to as many people as possible by being diverse. Definitely, you have seen my name is Nyoro from Karu constituency, and I'm glad also to be serving as the chairperson of the Budget and Appropriations Committee in the National Assembly. And in Karu, as part of the introduction, I am very glad about the kind of work we have done. And it is important at such kind of places where we have people who are likely to become MPs very soon, and to ascend into leadership, that we say a few things about what we are doing, because it is important. Karu is one of the largest constituencies in Kenya, in terms of, especially a rural constituency, in terms of the land mass and population, the number of institutions, especially running institutions, and also voters. And I am glad because we have been able to do things that are already changing, not just Karu, but also in other areas that are represented by my friends who are my colleagues in Parliament. One, and I say so because looking at the faces here, I am able to see there are some people from Karu here who can bear me witness the kind of work we have done, especially in the education front. We have around 120 or thereabout public primary schools. We have transformed all of them. All of them are tiled, all the classes in our primary schools. We also have a program called Masomobora. Before you transition to Mt.Kenya, you are from a high school. And if you never got a chance to go to that high school, highly likely you will not be seated here. And that has also been one of the areas that we consider when we are elevating education. And in that respect, Karu has around 61 day schools with 15,000 learners. All of them through a program we call Masomobora. In terms of school fees, they pay only 1,000 per term. The rest of the money, we are able to work out a formula using NGCDF and using backward integration and backward aggregation.
so that you purchase the purchases together when it comes to food stuff, and therefore we buy in when they are cheaper, because we take advantage of the quantity discount, and also in terms of timing of when we pay, because we pay almost immediately, we are able to cut a lot of cost. And in that respect, we transfer all those advantages to our parents by only paying 1,000. And in that also, our learners eat in school for 6 days a week, including Saturday, and every last Friday of the month, they actually take chapati in all our primary, in all our There is one day I went to Cape Town, and then I went to London in the course of work. And when I was just walking around, I saw a very beautiful institution. Going closer, I was surprised to see the school was written that it is a Karu school, a municipal school, basically a Karu school, like our normal day schools. So I took a photo. When I came back home, I called our staff, that is the Karu staff, and nikawaonyesha hiyo picture, and I told them that we are going to transform our primary schools, not in the standards of what we have in Kenya, but in the standards of London and Cape Town. And I am glad we have already piloted with 10 institutions. You have seen them on social media, where we have cabroed our institutions, we have landscaped, we plant palms, exotic trees. People would ask, why are you doing all those things? We do them because we have seen empirically that what we do in terms of infrastructure also becomes sticky in the mind, and therefore even the mind becomes transformed in terms of confidence, performance, and I'm glad that is happening already. I agree with those people who have talked about Kiadutu. My father used to live here in Kiadutu, and of course most of us were in the village. That is my siblings. But of course we could come to Kiadutu over holiday. My father was a carpenter here in Bika. In fact, one of the other areas I know so much is Bika, because I have more relatives in Bika than actually in Murang'a. My father used to live here in Kiadutu. I could go to his house. I think the Kiadutu of now is a bit more modern. The Karu of then, I could visit my father. When I'm inside the house, I could see everything happening outside. Nasi okio. Mujitasi hapo ni nini ilikuwa. Then he had a bicycle. So because he was a carpenter, alikuwa anaitiwa kazi, ananibeba hapo nyuma, tunapiga round, tunaenda, tunafanya kazi. And in fact, when I was doing my KCPE, the mind of my father was already made that I'm joining him in carpentry. He got surprised when I got some marks which necessitated me to be admitted to a good school, admission in terms of a letter. So when my results slip came, the KCPE, I had never seen my father more proud. Akisema, I have always told you, hii ni kijana yangu, my son. And from there, of course, the letter came. I didn't go to that school, I went to a different one. But I don't want to go to that line of motivation of speaking. And I also don't want to go to the line of, you know, the things we read. I started with a name, now I'm a billionaire. I don't want that type of things. I want to be a bit, to be more practical. Hapa, kwenye Mt.Kenya ipo, if you walk, ufike pale Lauda, as you go towards huko chini, kama unaenda just the main road towards Mt.Kenya, not this one but the other one, you see there are tall buildings lining up just in front of Moi Gardens. I hope it is still called that way even today. That place used to be called Mukireti. There were now tall buildings. All those buildings are new. So me, I used to sell mutuba there over holiday time in high school. So my sister used to live here, and I got up Biafra. And over holiday I could come, because my father aliaga nikiwa from one. So by that time I had to maneuver what to do.
And being the only son, I had to figure out how to survive. So nilikuwa nakuja anaenda Gikomba na nunua mtumba, mimi nakuja hapo nasema ni 10 ni baba. That is way of supplementing my school fees. And of course, when I was a comrade, two things happened. By the way, I'm already in the speech. Don't wait for another technical speech, comrades. So when I was in KU, najaribu kukatakata vitu mingi. When I joined from my first year in KU, nilipata my first help. When I got my first help, nikaona kuna vile nilikuwa najipanga kama comrade. Me and those kind of fellows, unaona wale mahadiko village men, village young men. Yaani vile mnaonaga tukipiga siasa haustuki, ni vivyo tu tuko. Ni vile tu tulikuwa brought up. Na basi leo kiadutu alafu kwa mtu hivi. So when niliingia KU, that is the point I'm trying to make. Nikajua hapa mimi sasa niko, hii degree ni yangu. Sio ya watu wengine. So ni mimi ningangane vile nitalipa fees. Sasa ni degree yangu, sio ya watu wengine, even my mother. So when I joined my first help, I paid my entire school fees for that first year. Because I had something I was eyeing in the second sem. In my second sem, I decided two things. And that thing I actually also wrote it in a book that I authored when I was still in campus. Early on, I said this when I was in Tomboya University. Something came to my mind. And maybe because of the poverty na kungangana ile ilikuwa tukigrow up, I had two ambitions which were vague and broad. One, to be wealthy. Two, to be at a place where I make decisions to influence the fortunes of other people. I'm just trying to be modest by saying, being a politician. I have to use a lot of Kiingereza so that you see I am also learning. So, nikajua niko na hizi vitu mbili. So in my second sem, now after using my help yote ya first sem, nikajua naenda kwa hizi ambitions zangu mbili same time. My second sem, our second sem used to come after December holiday. Because we used to join in when the year is ending. So first sem inaisha December, then January tunaingia second sem. So my second sem came, I got my help, nikaanza ka hotel pale KU. Najua mnaitaka KU. Wata nyima vijana kuna vile naona mnaitaka KU. Ama ni wale wanaitaka KU. Lakini naona kuna watu hapa mnaitaka KU kia. Najua nikiwa hapa naweza kuona hata kwa roho. So, mnajua KM. Nikaanza ka hoteli hapo. Hoteli yangu ilikuwa funny. Nikaanza around February. So nikabeba my friend wa mwele tukaenda kununua masufuria pale Gikomba za kupeleka kwa hoteli yangu. Along the way, sisi tulikuwa tunaona Nairobi kila mtu ako red na black. Tukaulizana kwani Nairobi siku hizi iko na uniform. Tumebeba masufuria. Mwele akaniambia tupite Rudhuri Avenue tukasalimie girlfriend yangu. Kwanza nikashtuka, yani jamaa kuna girlfriend. Tukaenda kwenda pale Rudhuri Avenue, tumebeba masufuria. Unajua zile basi zilikuwa za Githurai, zilikuwa zinabebea pale hiyo stage ya KU. Karibu tu pale Rudhuri Avenue. Tumebeba masufuria, tukaenda pale kwa kasoko. Mwele anasema ni girlfriend. Naona anatuangalia akiendelea tu na kazi yake. Unajua penye kuna mtu yani ukutreat na maana ukimaliza saa ngapi? Sema haraka ukimaliza saa ngapi? Unajua kuna vile unaendaka mahali kubai kitu mtu anataka umalize wewe uende zako. So tumebeba masufuria, tumeenda, tumesalimia mrembo hapo. Naona ni kama hataki story mob. Sisi tukaenda, tukaingia gari yake hii, tukaenda na masufuria yangu. Wamwele told me later, he was dumped. Why? History tulikuwa tunaulizana ni uniform gani iko Nairobi, kumbe ilikuwa Valentine's. Instead of Wamwele carrying a flower, unaangalia carrying sufuria. And then we were
akaniambia anafanyaga economics KU. Economics gani? Kwani ni home science wanasoma na sufuria? Mamwele hapo na hapo maneno yake ikaharibika. But then the story is that the cartel ilijaribu kakaakuka. Aliyekuka tu ya comrades. Mtu anakula hapo kwa hoteli yangu. Ananiambia mheshi, sio mheshi, ananiambia wewe Nyoro tupatanie kwa class. Kule kwa hoteli tupatane class. Kwani mjii chakula umekulia class? So hoteli yangu comrades wakakula for free ikabilisika. So the same ikakuwa elections ya university student leaders. I was first year, I tried to be a Congress person. First year, School of Humanities then, because I was doing BA Economics. I was defeated by a third year by 4 votes. Sasa hiyo time nikaona, hapa hizi maambition zangu ni, maybe I chose the wrong things. Nimejaribu biashara, nimeanguka. And around that biashara time, I remember one of my friends called JMO. Siku moja, hiyo time tumefilisika, nimeanza kahoteli kameanguka, nimefanya student leadership ikaanguka. So niko tu hapo with nothing, extremely broke. Na mimi nilikuwa nimesema nikiingia uni naenda huko kimwanaume. Hii sipigi simu nyumbani sijui nitumie nini. Hata hiyo time natumiwa na nani in the first place. So nakumbuka time moja my sister Esther akatutembelea KU. Jemo was my best friend hapo KU. So my sister akatembea akakuja na nyama nusu. Nyama sasa hivi tuko broke, pesa yako yote nimeenda kwa hoteli na kuvai na yote imesabaratika. So when my sister came with a half kilogram of meat, vile alienda tukaulizana na Jemu, sehemu imebakisha siku gapi? Tukafanya tukaona ni gapi. Hii nyama ni pesa gapi? Tukafanya ni pesa gapi. Hii nyama ni sukuma gapi? Tuliuza hiyo nyama. You know, kwa economics kuna priorities Nilianza kuwa chairman wa budget kitambo. Nikaona sasa hii allocation of resources is not optimal. Ceteris paribus. Mtajuaje nimesoma watu wake. So tukaona the allocation of resources was not optimal. Ceteris paribus. Uza nyama, weka pesa ya kununua sukuma, sehemu isoke. Hiyo time haikunaga maneno ya ati nutrients tu hizi vitu mnasemanga ati balanced diet. Bora tu kuijae tusukume sehemu. So I graduated. I was telling my school Karu here. Hi. I graduate. My entire KU life. Ati mzazi anakuja kukutembelea. Kwani hiyo ni high school? Other than my sister, actually only that one because alikuwa UN who came to pass by. Hao wengine tunaonana maneno tukifunga shule. Huko ni ungangani. Hivyo ndivyo mimi nilingangana. So nika graduate. After to graduate, so my parents came for my graduation ceremony. My mother was there, very prayerful. Mnajua maombi ya wazazi naenda straight. Tuheshimu wazazi. Wanangangana sana. So my mother came with other parents. In my, where I come from, every person of your parents is your parent. So they came. So we went to eat. By that time, nilikuwa na pesa kidogo because let me just tell you before I graduate. So second year came. Second year, nikaenda kwa our former MP. Pole, kwanza weka koma hapa kwa graduate. Weka koma nitarudi hapa. So second year came. Nikaona sasa hii biashara nimengangana imenishinda. Kama komune nikajua lazima ni survive. Na jusieni nilijua nikiingia KU mimi sirudi mashinani ya holiday. Nakaa huku Nairobi ile inaumana imani. So mimi nikaenda kutafuta internship. So nikaona our former MP called Kenya Kariuki was also likely to vie in the future. Vile komune tunatupanganga nikaona nitaenda na tu story kwa Kenya. Nimuonyeshe vile mimi ni yugi wote wako nyuma yangu. So vile naweza mkoroga. Mimi siko nataka job, niko nataka anichoteka kitu nipate fare because my uncle had given me a place in Langata
nakaa kwa holiday, so I used to commute to town. So I went there. Nikapata Kenya Karaoke committee. I told you I'm speaking fast, so pick whatever you are picking. So nikapata a committee, but you know comrades all the time huwa hatuachi kabahasha ya brown iko na CV. So hiyo time bado nilikuwa na hako kabahasha ya brown na CV. Na mimi siko nimeenda kuuliza job. Nilikuwa naenda nimwambie Muhesh, you know niko KU, ukitaka votes za university students, ongea na mimi. Comrades mnajua vile mnafanya. So nikaenda pale, secretary wake akaniangalia, akaniambia mheshimiwa kwa meeting, lakini kama ni kazi wewe hata CV. Nikaianza tu, that's not what taken me there. After a few days I got a call. Mimi naitwa Kenya Karaoke. Hey, kwanza nikashtuka. Uko wapi? Niko Nairobi. Where can you come? I said now. So I went. Mheshimiwa Kenya Karaoke was very kind to me. Akaanza kunichapisha story, hata akanieleza that we are related. I was shocked that I could be related to such a big man. So akaniambia uliuliza kazi hapa. So mnakumbuka nimemwambia siku nimeenda kuuliza job. Mimi nilikuwa naenda story ndio mwishowe na maneno ikae namna hiyo. Nikamwambia yes sir. Uliuliza kazi? Yes sir. Uko wapi? University. Utaweza kazi na university? Sana mheshimiwa. Unataka kuanza lini? Saa hii. Mimi nilianza job saa hiyo. The business that nimefanya most, the business that I know more than all the others is stockbroking. That is the genesis of the stockbroking I do up to today. So second step came, nikakumbuka ile dream yangu bado ya kuvai. Saa hiyo niko na pesa, nilikuwa nalipwa 8K per month. Ungeniguza. So mimi nilikuwa na time gari za KU off peak. Economic students mnajua kuna kitu inaitwa elasticity of demand. Price elasticity of demand. Ile una choose when to use a math. Math ziko na bei ya chini when the elasticity of demand is very high, when people are sensitive to prices. So I used to go to work very early in the morning and come back very late at night. That did me one thing. Because after tulifungua mimi niliendelea na job. So kwa sababu natoka job very late, juu ya fare ilikuwa imeshuka. So I was usually the last person to leave office. Nataka mshike hiyo point. Kwa sababu nilikuwa natoka town naenda KU. Niko job huko. Stockbroking. Pale corner house. So because lazima niketegea basi za KU fare ishuke, ikabaki sasa ni mimi wa last kutoka ofisi. Kuna economists, kuna kitu tunaita unintended consequences. It happened to me to my favor. Because I was the last to leave office, the intended consequence was this boy is very hardworking. So when it came to being awarded to kafanya sherehe ya employees of the year, among the 50 employees, I was given 50K for being the employee of the year. Unintended consequences. Msidharau economics. Sasa the same sense inafaa kuwa student leader. Mimi nikapigania kiti kubwa academic sec. Nikangangana nikiwa second year. My friend nikachaguliwa. Nikakuwa student leader nikiwa second year. Kwani mnakwenda kunipigia makofi za gani? Tulisema hii talk sio very serious. Ama ni aje? Ile tunaongea bio serious sio face. Ile tunaongea ni serious. Shika tu maneno hapo. So mimi nika graduate. Achana hii ingine yote sasa tuende graduation. And my mother came with other parents of mine. After eating lunch and they have talked, the chief guest who was the graduate, me, is to talk. I told them, my parents, mi nataka mkienda home, you pray for me not to get a job. When you go home, pray for me not to get a job.
Niliwaambia nilitamani vitu mbili. Kuna mtu hapa hapendi pesa? Hebu inua mkono mwenye hataki pesa. Kwani nyinyi wote ni watu wa aina gani? Kila mtu, hebu nione mtu akitaka kutajirika hapa. Very good. So I'm not alone. I wanted two things. Nataka mshike. Biashara, to be wealthy. One, to be wealthy. Second, to be at a place I can influence the decision making. So, wewe comrade uko hapa. You want to be wealthy. You graduate from MKU. You get a job, a very good job of 100,000 per month net. How much money is that per year? How much is it? 1.2 million. How much can you save out of 1.2 million? Tafadhali napata, unasema hivi mkono juu, naweza fanya kitu ukiinua mkono haraka. Naweza fanya kitu pekee. How much can you save? 200,000? 500 per year. Nataka tufanye hii hesabu. Tafadhali tuende pamoja. Umetoka MKU, a job of 1.2 million shillings per year. That is 100K per month. And you already know that getting a 100 job as a fresh graduate, you'll be extremely lucky. So, in a month you can save how much from 100,000? Tusaidia nani bana? Niaje? 20. Wacha niulize, kuna kama uko ni save how much? Yeah? Kama huwa anasema anaweza save 60. Bora anaweza save kafu. Ati hakuna? My friend Omodi, unaweza save kafu? Yeah? Huyo anasema hata haitoshi kwa lifestyle. So, wacha tuchukue 50K. Saving 50K a month in a year. How much is that? 600,000. Getting wealthy is what? Definition ya Kenya watu nitumie. Sitaki kuita watu hapa wanifanyishe hesabu. Mkiwa hapa nifanyisheni. Hapa hivi nikitazama mayumba wako hapa, kila mtu anataka by 28 years akuwe na Lexus. Ama ni mimi nakosea? Na ikienda chini sana Prado new model. Ama Mercedes. That is the truth. Hakuna mtu ana ambition. Even warembo wako hapa wanataka ile BMW X6. Hiyo kitu ikiwa mtumba ni pesa ngapi? Hiyo gari. Sio ile ya kutoa makaratasi, ile imetoka X Japan X. Prado ni how much? Can we call it 6 million? 6 million Prado. Hapa hivi ukigraduate unataka kukaa mtaa gani Nairobi? Semeni. You know it, you also prophesy for yourself. Sema tu. Kiapuru, hiyo ni tuseme ni it can be Ruda, it can be Ridgeways. How much is the plot there in Ridgeways? Plot. As I was idea, with that $1.5 million. So what tusianze hapo, tuanze mtaa hivi kabla ufike hapo. Tuanze mtaa ya 7 million plot. 7 million. Wachana kwanza na Kiaburu, utasoka tu pia hapo. So hiyo Prado ni ya 6 million. Na hii plot ni 7 million. Hiyo yote ni pesa ngapi? 13 million. Naenda pamoja, hebu kujeni comrade kama wanne haraka. Kujeni wenye wako karibu. Comrades wenyewe. Sio sisi ambao tumekuja comrades. Na kukuwe na mrembo bwana. Hapa nimeona hata cabinet hii kuwe constituted. We must see our ladies also in leadership. Tuwapigie makofi. Nimewaita hapa is description. Hata hawataongea tu ya time. Bro, hebu mpe huyu my friend from Moyane. Burtina gam. Naga ni badala. Yoya. Kama yoya.
Sasa ukigraduate wewe unataka gari gani? Lexus. Sasa hiyo watu wa hiyo gari kubwa hiyo. Tuendelee. My brother here, give her. Ukitaka ukae mtagani in Nairobi by the time you are 30 years old. Kilimani. Very good. Amanini there. Hiyo kana ni mzuri sana.